السلام عليكم، أهلا بكم في قناتنا. بنقدم لطلبة الصف الخامس مدارس اللغات شرح لمنهج الفصل الدراسي الثاني، وبنقدمه بطريقة مختلفة. يعني الكلمات إن شاء الله بندرسها طبعا in context في سياقها، يعني not in isolation، عشان الطالب يحفظ سياق الكلمات في سياقها بيكون أفضل، يعني بالطريقة العلمية والعملية، عشان يقدر يكون جملة ويقدر يكتب باراجراف ويقدر يعبر عن نفسه. ونبدأ بسم الله. ونبدأ بثيم 3 My Society مجتمعي Unit 5 Hobbies and Free Time Activities الهوايات وأنشطة قضاء وقت الفراغ. نبدأ بالimportant vocab. Skiing, hiking and origami are some of my hobbies. Skiing, hiking and origami are some of my hobbies. Skiing تزلج، hiking تجوال، origami تشكيل الأوراق، hobbies هوايات. Skiing, hiking and origami are some of my hobbies. I always put on sunscreen on the beach. I always put on sunscreen on the beach. Sunscreen كريم واقي للشمس. I always put on sunscreen on the beach. This girl is creative. She writes poems. This girl is creative. She writes poems. Creative مبدع. Poems قصائد شعر. This girl is creative. She writes poems. The word tree rhymes with three. The word tree rhymes with three. Rhyme الverb rhyme معنى يتناغم. The word tree rhymes with three. I don't like to be lazy. I like adventure. I don't like to be lazy. I like adventure. Adventure المغامرة. I don't like to be lazy. I like adventure. I sometimes have a picnic with my friends. Picnic نزهة خلوية. I sometimes have a picnic with my friends. When we go on vacation, we put up a tent and tell stories. Vacation إجازة. When we go on vacation, we put up a tent and tell stories. ممكن أبناء يحفظوا الكلمات اللي تحتها خط، تمام، ويكرروا الجمل للإفادة. Important verbs الأفعال. First verb, spend, spent, spent, يقضي. Example, when we go camping, we spend the time with our friends. When we go camping, we spend time with our friends. Record, recorded, يسجل. I record all events in my blog. I record all events in my blog. Hate, hated, يكره. Hate, hated, يكره. She hates traveling by airplane. She hates flying. She hates traveling by airplane. She hates flying. Read, read, يقرأ. Read, read. Very few people read newspapers and magazines nowadays. Very few people read newspapers and magazines nowadays. Eat, eaten, يأكل. Eat, eaten, يأكل. We eat dessert after meals. We eat dessert after meals. Have, had, يملك أو يتناول. Have, had. In summer, children have a lot of free time. In summer, children have a lot of free time. ممكن الأبناء يحفظوا الverbs دي ويكرروا examples الأمثلة. Summary of the lesson. What do you do in your free time? طبعا ده question مهم. What do you do in your free time? بنعمل إيه في وقت الفراغ؟ The most popular sport in Egypt is football. Some people play on a team, but they need to put on sunscreen because it is hot. The best part about sport is when we make new friends. Some people go camping in sea oases in the western desert. They record videos, put up tents, and go hiking. There are also places where they can go swimming. There are also places where they can go swimming. In the evening, they cook dinner on a fire and look at the stars. People in Norway
like to spend their free time outside. Norway اللي هي النرويج في شمال أوروبا. They go camping in summer. So it's important to know how to put up a tent. In summer, they go hiking, but in winter, they go skiing down the mountains. It's fun spending time in the mountains. In Canada, when it is warm, people have a picnic in the park and they have a lot of green spaces in the city. When it rains, they go swimming. When it rains, they go swimming and they have swimming pools indoors. In Colombia, children don't have much free time. But when they do have some free time, هنا استخدام do للemphasis للتأكيد. لما do و does و that تيجي في الaffirmative في الإثبات بتكون للemphasis للتأكيد مش للنفي ولا للسؤال. But when they do have some free time, they do arts and crafts. They do origami, a craft from Japan in which they use paper to make shapes, animals, or anything. Sometimes they record a video and post it online. طبعا الباسج دي ممكن نستخدمها نسأل عليها بعض الأسئلة تمام كتدريب على الكومبرينشن حل الكومبرينشن قطعة الفهم. في نفس الوقت الايدياز الأفكار بتاعتها ممكن نعمل منها paragraph. Answer the following questions. Question number 1. Where can people look at the stars? Question 2. Which hobby is from Japan and how is it practiced? Multiple choice questions. Number 3. There are 2, 3, 4, or 5 cold countries in the text. Number 4. There are 2, 3, 4, or 5 paragraphs in the text. طيب, let's look again at the text. نلقي نظرة سريعا على التكست عشان نجاوب الأسئلة دي. هنا هنلاقي look at the stars موجود في الجزء الخاص ب see oasis see oasis in the western desert. لو بصينا في آخر الباراجراف الثاني هتلاقي look at the stars. كذلك سألنا عن cold places هنلاقي هنا في نوروي في شمال أوروبا فيها skiing تزلج وفي عندنا كندا برضو اوكي موجودة طبعا في شمال أمريكا الشمالية. يبقى question number 1. Where can people look at the stars in sea oasis in the western desert in Egypt? Which hobby is from Japan and how is it practiced? Origami is from Japan. They use paper to make shapes, animals, and anything. لو بصينا على التكست هنلاقي ان looking at the stars ده بيتوفر في الباراجراف الثاني اللي بيتكلم عن sea oasis. الهوبي اللي هي من اليابان اللي الاوريجامي بيستخدموا بيبر اوراق يعملوا منها شيبس او animals او anything. عندنا طبعا في لو بصينا على التكست برضه هنلاقي فيه 2 cold countries. نروي في شمال اوروبا بيعملوا فيها سكينج وكندا في شمال امريكا الشماليه. ولو عدينا الباراجرافز اللي في التكست هنلاقيهم 5 paragraphs. هنلاقي فيه اندنت فراغ كده في بدايه كل باراجراف كده مقدار مثلا وليكن مثلا 2 سم او كده ده اسمه اندنت او بلانك فراغ كده بيدل على بدايه الباراجراف. بنعدهم نلاقي دول 5 paragraphs. يبقى حل الاسئله Where can people look at the stars in sea oasis in the western desert in Egypt? Which hobby is from Japan and how is it practiced? Origami is from Japan. They use paper to make shapes, animals, and anything. The choice questions أسئلة الاختيار. Number 3, there are 2 cold countries in the text. Number 4, there are 5 paragraphs in the text. Grammar, we have questions in the present simple tense. عندنا في الجرامر اللي هو صيغة الquestions الأسئلة في present simple tense في المضارع البسيط. طبعا to make questions we need a helping verb. نحتاج فعل مساعد. في present simple we use do or does. بستخدم do or does. Do with I, we, they, you and plural nouns يبقى استخدم do مع الضمير I, we with they و you والأسماء الجامعة. Does with the third person singular مع المفرد الغائب. He, she, it with singular nouns الأسماء المفردة. Examples: Do you have a sunburn? Do you have a sunburn? Yes, I do.
No, I don't. Does she have a backache? Does she have a backache? Yes, she does. No, she doesn't. الhelping verb بيكون معناه هل، فبجاوب عليه بيس أو no. طبعا ممكن برضو في الانفورميشن questions الأسئلة بتسأل عن معلومة اللي بدأ ب WH word زي what أو where أو when أو why and so on، بجيب بعدها do أو does. What do you do in your free time? What do you do in your free time? When does it rain in your country? When does it rain in your country? طيب لو عندنا verb to be am is are بيكون هو helping verb. لو هو المين verb بتاعي الفعل الأساسي بتاعي بيكون هو المين verb. تمام. فبنفس الوقت بستخدمه helping verb فعل مساعد أسأل بيه. Are you okay? Are you okay? Yes I am. No I'm not. Are you okay? Yes I am. No I'm not. Is he busy? Yes he is. No he isn't. Is he busy? Yes he is. No he isn't. Are they busy? Yes they are. No they aren't. Are they busy? Yes they are. No they aren't. كذلك لو عملنا information question سألنا عن معلومة هجيب helping verb برضو لو موجود verb to be is أو are هستخدمه helping verb. When is she ready for work? When is she ready for work? Where are they now? Where are they now? عندنا كذلك verbs followed by noun or verb ing. في verbs معينة أفعال معينة بيجي بعدها noun اسم أو verb ing فعل آخره ing. طبعا أفعال مشهورة عندنا like, love, enjoy and hate. بجيب بعدها verb ing when we talk or speak in general بتكلم بصفة عامة. I like spending time outside. I love spending time outside. I enjoy spending time outside. I hate spending time outside. في النيجاتيف برضو بنفيهم don't. We don't like camping. We don't love camping. We don't enjoy camping. We hate camping. مع third person singular he, she, it والsingular nouns الأسماء المفردة الverb بحط له s زي ما احنا عارفين في present simple. He likes putting up tents. He loves putting up tents. He enjoys putting up tents. He hates putting up tents. في النيجاتيف بنفي doesn't ونستخدم الانفينيتيف المصدر. She doesn't like doing arts and crafts. She doesn't love doing arts and crafts. She doesn't enjoy doing arts and crafts. She doesn't hate doing arts and crafts. كذلك في عندنا إشارة سريعة كده long adjectives comparison. طبعا بالshort adjectives كنا عارفين مثلا for example أحمد is taller than Ibrahim كنا بنحط ER و than. Yusuf is the tallest ده EST مع short adjectives. طب long adjectives ما أقدرش أحط كمان syllable مقطع فبجيب قبلها في comparative more أو less. Basketball is more popular than handball. Or we can say ممكن أقول basketball is less popular than handball. Superlative صيغة التفضيل بقى إن هو مميز في الصفة دي. Volleyball is the most popular. Volleyball is the least popular. نشوف لنا كده تمرين كده choose على الفوكاب وعلى الجرامر. Number 1 in summer the sun is strong, light, weak, pale in Cairo. Number 2 my family enjoy spending time indoor, outdoor, outdoors or up. 3 my son loves grow, grows, grew, growing vegetables. Number 4 we are doing a class music, survey, friends, heart about their favorite activities. 5 cooking is the least, less, more, much popular hobby. 6 which hobby do, does, is, are you like? 7 does she do, does, is, are arts and crafts? Number 8 do, does, is, are he friendly? Do you like him? Number 9 do, does, is, are people helpful in your community? 10 do, does, is, are it usually rain in the desert?
نفكر فيهم كده يعني for just 1 minute، دقيقة كده واحدة كده قبل ما نشوف الانسرز الإجابات ونناقشها. Answers. In summer the sun is strong in Cairo. In summer the sun is strong in Cairo. Number 2, my family enjoys spending time outdoors. Outdoors ده adverb، ظرف بيوصف الverb enjoy outdoors. Enjoy outdoors. My family enjoys spending time outdoors. إنما indoor outdoor دول adjectives صفات، لو استخدمتهم أجيب بعدها noun اسم، ما أقول إن ده مثلا an indoor activity أو أقول إن هو an outdoor activity. Number 3, my son loves growing vegetables. My son loves growing vegetables لأن love من الverb بيجي بعدها verb ing. Number 4, we are doing a class survey about their favorite activities. Class survey بيعملوا نوع من المسح أو الإحصاء، ياخدوا آراء الناس وكلام من ده. Number 5, cooking is the least popular hobby. عندنا the عايزة بعدها superlative، يعني إما adjective آخرها est أو يجي بعدها the most أو the least. اللي موجود هنا the least. Cooking is the least popular hobby. Number 6, which hobby do you like? هنا عندنا subject الفاعل you هتاخد do you like. Which hobby do you like? Number 7, does she do arts and crafts? Does she do arts and crafts؟ عندنا في does يبقى أجيب الانفينيتيف المصدر. Does she do? Number 8, is he friendly? Do you like him? Is he friendly? Do you like him؟ عندنا friendly adjective، والadjectives بيجي معاها verb to be am is are، ولا في الباست was or were. تمام، لأن لو عملتها جملة هقول he is friendly. He is friendly. Number 9, are people helpful in your community? Are people helpful in your community؟ دي شبه number 8 لأن عندنا helpful adjective محتاجة معاها verb to be. لو عملناها جملة أقول people are helpful in my community. People are helpful in my community. Number 10, does it usually rain in the desert? Does it usually rain in the desert؟ عندنا الverb rain يبقى does it rain. أصل الجملة does it rain. Does it rain in the desert? Does it usually rain in the desert؟ وأحاول دايما الادفيرب اللي زي usually ده بعد ما أقرأ الجملة، تمام، وقبل ما أحل إن أنا مثلا أدريه عشان ما يلخبطنيش، فأقول does it rain. Does it rain. exercise تاني fill in the gaps with the following words. الكلمات اللي متاحة بالنسبة لي عندنا time, dishes, creative, nature, be. بقرأ التكست كله عشان أعرف المين ايديا أو المينينج المعنى الإجمالي عشان أقدر أكمل مظبوط، لأن لو كملت فراغ بفراغ ممكن أنا أخد حاجة محتاجة بعد كده وتلخبطني وتغلطني. فنقرأها كاملة. I have some interesting friends. One of them loves traveling to places he has never been to before. Another is and likes making lots of art. A third one loves and hugs big trees. A fourth one is such a great cook and enjoys making he finds in a book. I think everyone can do a different hobby in their free. متعلقة بمثلا creative، مش كده؟ التانية قال لنا hugs big trees، اللي متعلق بالتريز والكلام من ده يبقى nature. الفراغ اللي بعده قال لي قال إن هو cook يبقى he enjoys making dishes he finds in a book. آخر واحدة طبعا كلمة free يبقى free time. نشوف كده الأنسر. I have some interesting friends. One of them loves traveling to places he has never been to before. Another is creative and likes making lots of art. A third one loves nature and hugs big trees. A fourth one is such a great cook and enjoys making dishes he finds in a book. I think everyone can do a different hobby in their free time. النقطة اللي بعد كده عندنا the sandwich paragraph، جزء خاص بالwriting. طريقة طبعا بسيطة
إن أنا بشبه الباراجراف بتاعنا بالساندويتش. عندنا في الأبر بان اللي فوق دي بحط فيها topic sentence، الجملة المحورية اللي طبعا بتعبر عن introduction، المقدمة بتاعتي، general idea، فكرة عامة. بعد كده بجيب supporting sentences اللي هي عبارة عن details، تفاصيل أو الايدياز اللي أنا عايز أطرحها أو examples. بعد كده في الآخر عندنا اللور بان بتعبر عن conclusion، الخاتمة. الخاتمة دي فيها summary، تلخيص للفكرة، أو restatement of the topic sentence، أو إعادة صياغة للtopic sentence هي موجودة فوق في أول الباراجراف بتاعي. طيب بطريقة أخرى أنا عايز أكتب عن ال free time activities. في الأول بجيب introduction. الانترودكشن دي فيها topic sentence، a general idea. بعد كده بتعامل مع ال body of the paragraph، جسم الباراجراف اللي هو فيه المين points بتاعتي، details and examples. بعد كده بجيب ال conclusion، summary of the main idea أو restatement of the topic sentence، إعادة صياغة لل topic sentence. أنا اتكلمت عن حاجة مثلا في الأول إن هي important، في ال conclusion ممكن أقول عليها useful، أغير شوية. طيب قبل ما أكتب ممكن أعمل brainstorming for ideas before writing. لو إحنا in class أو in a group في مجموعة ممكن نعمل brainstorming، عصف ذهني، نجيب أفكار. أعمل أنا mind map، تمام، زي مثلا إيه، كأني بعمل تنظيم كده للأفكار، كأني خطة كده أو خريطة للأفكار. using a mind map for ideas similar to a spidergram. ممكن أعمل spidergram كده، تمام. الموضوع الأساسي بتاعي مثلا circle، وأبدأ أطلع مثلا الحاجات المرتبطة بيه اللي أنا هكتب عنها. for instance، على سبيل المثال. طبعا ممكن استخدم التكست اللي في بداية الدرس لأن فيه الايدياز بتاعتي، لأن طبعا موضوعات المنهج بتبقى مفيدة. طيب writing، أبدأ أكتب بقى adding transitions، روابط أو كده، أو كلمات انتقالية زي on the one hand من ناحية، on the other hand من ناحية أخرى، however ومع ذلك، finally في النهاية. آخر مرحلة revising our paragraph for spelling, grammar and punctuation. أبدأ أراجع بقى spelling، grammar و punctuation. احنا كنا نتكلم عن free time activities اللي موجود أصلا في بداية الدرس. مثلا example topic sentence، we have a lot of free time، جملة عامة. أبدأ أخش بقى أمهد للأفكار الجزئية. It's important to make good use of it. People do different activities in their free time. People who are active like to spend it outdoors. They go hiking, camping, or skiing. People who are creative and like to stay indoors can do arts and crafts. Others like to try strange and dangerous things or activities. بعد كده في conclusion الخاتمة بقى to conclude، وفي الختام we must do useful things in our free time. برضو جملة عامة بتلخص الفكرة. يبقى بدأنا بالtopic sentence we have a lot of free time. بدأنا تدريجيا ننتقل بقى عشان نجيب التفاصيل والexamples، وفي الآخر عملنا conclusion الخاتمة، تلخيص لفكرة الدرس. بكده يكون انتهى first part من unit 5، وإن شاء الله نجهز بعد كده second part. أتمنى تكون يعني فيها إفادة إن شاء الله. Thank you and goodbye.